Okay, so good evening. So for our video this evening it is how to use the rank function in Excel. So as you can see here, I have here a sets of grades. So base sa mga different subjects. So these are the names of students. Ako na siyang gidelete ang mga names of students. So this is their grades. So ato ang i-rank base sa iyang average. So first, we will define what is rank. So an Excel's rank function determines the position of a number in a group of numbers. So it tells the position of a given number in a sorted sequence of the list. So ang pangutana, unsaon pag-rank or unsaon paggamit ang rank function in Excel. So the first thing we do is to prepare the data. So atuang data diri is the grade sheet or the master sheet. Then we should ensure the data is organized in columns. So kani mga columns no ani. Then or row where you can easily reference it. So this one. Then we need to insert the rank function. Then define the rank function parameters. Then copy the formula. Then adjust and verify. So what is the formula of rank function? Okay, so to rank the average of a certain student, for us to know kinsay naguna nila. Okay, so let us use the rank function equals rank. Then open parentheses. So since average belongs to column 3, column L, then row 13. Okay, so column L, type na nato, L13. So L13, that is our number, which is the average. Then, comma, then L13 again, since atong tawgon ang range nato nga si average. Then, press function 4. Okay, so function 4, press the function 4 aron automatic siya nga makuha niyang dollar sign. Then colon, of course isulod na to siya colon because that is our reference. Then hangtod sa column L until row, what is our last data nga naa? So ari lang ta sa row 53. Okay. So L 53. Then press function 4 again. Then close parentheses, hit enter. Okay, so as you can see there, na siya nakabutang rank 2. So atong buhaton is pangitaw nato ang inani nga cursor kanang black. Then double left click. Okay, aron mo kopya ra ang formula. So anaw na siya no. So automatic na nga ang atong rank 1 di ay is naa sa row 51. Then atong rank 2 is nasa row 13. So by that, atuwa siyang i-highlight. I-highlight nato si average. Base sa kung makakuha siya 89.5 pataas, automatic siya mo highlight og yellow. So saan man na. So click conditional formatting, click new rule. Okay, format cells that contain $89.5.
Okay, so change this one. Ato ang mag-select ta dire fill. So ato ang to yellow ba to ikuan? Yellow. Okay. Okay, click okay. As you can see there, ang mga ni-average og 89.5 pataas to 100, automatic siya ni-highlight og yellow. So meaning, mauni siya nga atuang mga honors. No need for us, masige patagpangita. Kay atuwa na siyang na highlight automatically. Then, for us to know the description, pwede sa tamo gamit og F function. So, unsa man ang F function? So, F function is atuwa na siyang i-tackle in our next video. Thank you for watching.